I plus 1. দেখে নিই একটু। Good morning, everybody. Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. In my last class, we have discussed about the for loops, and at the end of the class, we give you the format for writing a factorial program. That means if you put n, give some n, that will give you the factorial n. Okay, and the program corresponding program, you can see it. Upload the clip. I have uploaded that program, and you can see that. Can you see it? Download it, and you can see that program. Now today, I'll ask you using that factorial. This factorial program can be done using a subroutine. That means if you write down a program, you can main function or main routine should be always there, and main routine can take the help of other routine that can written by you, and that routines are subroutine. Now I will show you how to write this program using this factorial program using the subroutine. Okay, then first what you have to do, you have to, whatever you do, you have to write the program, and you want to see the results. So in that case, you have to use the IO system. To IO system, you have first include the corresponding functions or corresponding subroutines for IO system. But this function is given in the library, and you can use that. For this purpose, you have you can include the corresponding subroutine. No, you can include the routine that is usual way. This library function should always there, and then here I am not using any mathematical or any other library, so I just put here include IO stream. Then you have to use write down using
namespace std and line end, so there is, and then I write down the main function, but here I want to calculate the factorial using the subroutine, and I call the subroutine from the main program. So I want to write down a function, and argument should be given n, and using that n, it will calculate the factorials, and result will stored in a memory, and from the main routine I'll see that memory and show you the result. So for this purpose, I will construct a subroutine. The subroutine, if we in here I am calculating the factorial, so this is the memory which the result is stored is a integer number. So here I write down int, and I give a name for this function that I write down. Say you can take any name. I write down fact, and then the given argument is an integer. I give you n is an integer. So here I write down int. Integer n. So I have a function. It take n as an argument, and using that argument n, it will calculate the factorial. So as a function, all the jobs done by the function should be written within the second bracket. So put a bracket. Then you write down here the int, the variables you have to declare. Here I declare variable int I. I only, nothing else. And here I have I don't product. Product is the factorial space product. This is the name of the memory where the factorial, the result of the factorial is stored. And then here I give you n. If n is not equal to 0, then it will calculate. So what I do here, I write down here product equal to I can initialize later on, but here also when I declare the variables, I can initialize it. So product equal to 1. Then n. If n is equal to 0, factorial is 1. So if n not equal to 0, it will calculate. Otherwise, these will get the product, and product is 1. So if not equal to 0, then it will calculate. What it will do? That is, then for you write down here for I. So for loop, you have to give some initialization of the variable. I put I start from 1, and then the condition. It will carry on the loop when I is less than equal to n, and then for each loop it will increase I by 1, so plus I. Then product equal to, will do product this is product star product
star I this is then if loop end and then I return. Return, what do I return here? The return element should be product because I have calculated the product as a factorial and this factorial I want to see from the main program. So that I write down return product. And then this is end of the routine. Sorry, this. So this is the subroutine. What subroutine will do? It take n, say from main routine or any other routine, and then calculate this and store in the memory product. And this product can be seen where the thing I will return this product can be seen from the outside your subroutine. Now I will write down the main and calculate the factorial. So here I write down the main function I'll prepare. So that is int, main is written int, main, this main routine should always be there. When you run the program, it first find out the main program. And then it will carry on the job, and when it required, it go to the subroutine and calculate those things which is needed. Int main void. And then I want to calculate the factorial. So here what I do, int n, variable n, then cin int variable n and say factorial n. So variable should be n. What happened? Variable should be n and say I can give the same name, product. And I have to read this value. So cin, what I'll read from outside, from the console, value of n. Then product equal to I've calculated factorial n. So for n is given here from here. So I write down fact. Fact is my name of the subroutine. So fact n. So it take n and calculate this. Then cout. Cout say n. Then product. End of the line. This is. So try it.
Is it working? That summation that you have written down. In summation of number program, we first write down I equal to I plus 1, then S equal to S plus I. Is it mandatory to follow this sequence? Okay, you are using the do loop there, Abhinanda? We first write down I equal to Yes, I plus sir. 1. You using a while or do loop, right? Yes, sir. We put here I equal to equal to 0, initialize it. Then, but we want to add S with S is 0, initialize it, and then first term is 1. So S equal to S plus 1. So I equal to I plus 1 I first write down. Okay? আমরা কি করব? আমরা S এর সঙ্গে 1 2 3 এরকম যোগ করতে করতে যাব। আইটাকে আমি 0 বলে ডিফাইন করে নিয়েছি। তাহলে কি হবে? S টার সঙ্গে 1 যোগ করব। সুতরাং আগে I কে I plus 1 করে নিলাম, তারপরে S equal to S plus I করলাম। মানে 1 হলো S এর সঙ্গে 1 যোগ হলো। যদি পরে করতাম তাহলে 0 যোগ হতো। ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে স্যার। স্যার আপনি যে বলো বলো। এখনকার প্রোগ্রামটা কি আপলোড করেছেন? পাচ্ছি না ওই প্রোগ্রামটা, আগের প্রোগ্রাম পাচ্ছি। এই প্রোগ্রামটা যেটা আমি ইয়েতে লিখলাম, সেই প্রোগ্রামটা কিন্তু আমি লিখিনি, তোমাদের লিখতে বলেছি। ও ওকে স্যার। প্রোগ্রামটা আমি ডিসপ্লেতে লিখেছি, কিন্তু প্রোগ্রামিং এ লিখিনি। এইটা তোমাকে আমি এইবার এই প্রোগ্রামটা আমি তোমাদের লিখতে বলেছি। ঠিক আছে? ওকে স্যার। এটা ডাউনলোড করে দেখতে পাবে না, কারণ আমি তো লিখিনি ওখানে। আমি ভিপিএল প্রোগ্রামে লিখিনি, আমি এটা ডিসপ্লেতে লিখেছি। ওটা তোমরা করো, করে দেখো যে কাজ করছে কিনা। যদি না করে, তাহলে যার করবে না তারা প্রোগ্রামটাকে আপলোড করবে, আমি এখান থেকে দেখে ঠিক করে দেবো। স্যার বলছি এখানে প্রোডাক্ট ইকুয়াল টু ফ্যাক্ট 10 কেন লিখলেন? প্রোডাক্ট ফ্যাক্ট 10টা কি? ফ্যাক্ট 10টা সাবরুটিন। সে করে কি, এন যদি পায় তাহলে সে ফ্যাক্টোরিয়ালটা ক্যালকুলেট করে ফর এন ফ্যাক্টোরিয়াল ক্যালকুলেট করে। ঠিক আছে? আমি এখানে প্রোডাক্ট বলে একটা মেমোরি ডিফাইন করলাম। সেই মেমোরিতে কি লিখবে? সেই মেমোরিতে লিখবে ফ্যাক্টোরিয়াল এনটা ক্যালকুলেট করে সেটা লিখবে। এইবার সেইটা আমি এবার ডিসপ্লে বা কনসোলে লেখাবো। প্রোডাক্ট মেমোরিতে যা আছে সেটা আমরা কনসোলে লেখাবো। ঠিক আছে? ফ্যাক্ট হলো, দেখো তার আগের পাতায় দেখো, স্লাইড 2 তে যাও, কি দেখতে পেলে? একটা সাবরুট, একটা ফাংশন লিখেছি। ফাংশনটার নাম কি? ফ্যাক্ট, অ্যান্ড সে নেয় কি? ইন্টিজার নাম্বার n। ঠিক আছে? সেই এনটা পেলে এ ফ্যাক্টোরিয়ালটা ক্যালকুলেট করে, রিটার্ন করে কি? সেটা হলো ফ্যাক্টোরিয়াল করে যে নাম্বারটা হয় সেটাকে রিটার্ন করে। তাহলে যে ভ্যালুটা রিটার্ন করছে সেই ভ্যালুটাই বাইরের ফাংশন থেকে দেখা যায়। তো মেন রুটিন একটা ফাংশন, মেন থেকে কি বললাম? ফ্যাক্ট এন। ফ্যাক্ট এন বললে কি করবে? এই কাজটা করবে, প্রোডাক্টটা ক্যালকুলেট করবে, করে রিটার্ন যে ভ্যালুটা আছে সেইটা নিয়ে আসবে। সেটা আমি আবার প্রোডাক্ট বলে একটা মেমোরি তৈরি করে সেখানে লিখে ফেললাম। এইবার সেইটা আমি কনসোলে দেখাবো, তাহলেই তো হয়ে গেল। ওকে স্যার। তার মানে প্রথম যেটা লিখেছিলাম সেটা সাবরুটিন ছিল, এটা মেইনটা, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার। Any other question? স্যার আমরা ওই সাবরুটিনের যে ভেরিয়েবলটা ইউজ করছি n বলে, সেটাই কি মেন রুটিনে ইউজ করতে পারি বা অন্যও ইউজ করতে পারি? এই দুটোর মধ্যে কি তফাৎ আছে?
মেন সাবরুটিন যেটা ইউজ করছি সেটা এইখানে ইউজ হচ্ছে, সাবরুটিনের মধ্যে ইউজ হচ্ছে। সেখানে এইবার যে রিটার্ন করছি সেই ভেরিয়েবলটাই সাবরুটিনের বাইরে থেকে দেখা যায়। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। সাবরুটিনের মধ্যে কি আছে সেটা নিজের ভেরিয়েবল, কিন্তু যেটা রিটার্ন করছি সেটাই বাইরে থেকে, সেই যে ভ্যালুটা সে বাইরে থেকে আমি দেখতে পাবো। তুমি অন্য মেন এইখানে প্রোডাক্ট লিখতে পারো, ওখানে অন্য নাম দিতে পারো, কোনো কোনো অসুবিধা নেই। সেখানে কি করতে হবে, যদি তুমি অন্য নাম দাও, এই প্রোডাক্টের জায়গায় ধরো তুমি তুমি এফ নাম দিলে, তাহলে কি করবে এখানে, এখানে প্রোডাক্টের জায়গায় এফ ইকুয়াল টু ফ্যাক্ট 10, দেন প্রোডাক্টের জায়গায় এখানে এফ এফ লিখবে। আমি একই রাখলাম প্রোডাক্ট বোঝাবার জন্য। ঠিক আছে। Now I will ask you to calculate NCR. NCR combination. So NCR টা কি জিনিস? ধরো আমি লিখতে চাই NCR, জিনিসটা কি? ফ্যাক্টোরিয়াল n বাই ফ্যাক্টোরিয়াল r ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস r দিস। এখানে দেখো তোমাকে 3 বার ফ্যাক্টোরিয়াল ক্যালকুলেট করতে হবে। If you want to write down the single main program, you have to write down a program, a part which consists of, which will calculate factorial n, another part which will calculate factorial r, and another part which will calculate factorial n minus r. So 3 times you have to calculate the write down the factorial. But if you, and that is the use of the function subroutine. Here, so if you write down once the factorial and it argument given some variable argument, then you can change the variable name and it will calculate the factorial. So write down the factorial subroutine and then calculate first, say f1 is equal to factorial n, f2 is equal to factorial r, f3 equal to factorial n minus r, and then calculate f1 divided by f2 star f3, and that will calculate NCR. Okay, so try it. Using, you have wrote down the factorial n subroutine, and using this subroutine you calculate NCR. দেখিনি 38, কিন্তু 50 জন তো থাকার কথা। হ্যাঁ,
int fact this int is int এটাই করি মিনিং করি পরে আবার ওটা সাবরুটিন করতে বলবো করবো লুপটা ফর লুপ লাগবে না ncr int এত উপরে আছে এটা পড়বে আটটা পড়বে হ্যাঁ না এটাকে এখন সাবমিট করছি না এনসিআর এনসিআর এনআর পড়বে রিয়েল থেকে এটাকে এনসিআর লিখবে এনআর পড়লেই হয়ে যাবে আর একটা এনসিআর লিখলাম রয়েছে তো ফ্যাক্টন তো রয়েছে এবার সি ইন এন ও এখানে দুই করে দিতে হবে মানে গিয়ে এন আর আটটা পড়বে না ওখানে দুই করে দিলে হবে না হবে তো মানে গিয়ে এটা লিখে নিয়ে কি দুই করলে হবে না না পুঁজি যাবে তাহলে এখানে আমি ধরো 3 করলাম একটাই করলাম আপাতত একটাই করলাম আটটা এনসিআর নয় এনআরটা তো ক্যালকুলেট করে নেবো আটটা বলে দিই এখানটায় না ওকে তো আমি করতে বলেছি এটা আমি তারপরে যদি না পারে তখন এটা বেকার পাচ্ছি না বলেছি আমি করতে বলেছি নিজেদের লিখতে বলেছি তারপর কি সমস্যা হবে দেখি সিন বললাম দিয়ে এনসিআর ইজ ইকুয়াল টু নাম দিয়েছি ফ্যাক্ট তার আগে এন ওয়ানটা ক্যালকুলেট করে নিই এনসিআর এনআর ইজ ইকুয়াল টু এন মাইনাস আর এবার এনসিআর ইজ ইকুয়াল টু fact নাম দিয়েছি fact in it হ্যাঁ আর fact in our out in NCR পাঁচ দিয়েছি ওটা 3 5 3 10 5C3 তার মানে 3 যাবে 3 গেলে 5 into 4
আর 2 দে 10 আছে এটা আর দেখি বিগ ব্লু বাটনে যাই দেখি কেউ 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 কিছু বলেছে কিনা ওয়ার্কিং explain further অর্ঘ্য হ্যাঁ sorry it is running now it is running now see sir my program is not running সেই জন্য running working sir please explain it further I cannot understand অর্ঘ্য দাঁড়ান আমি তাহলে আপলোড করিনি এখনো তো অর্ঘ্য প্রোগ্রামটা আমি প্রোগ্রাম লিখেছি ওটাকে তুমি ডাউনলোড করে নাও করে নিয়ে দেখো বুঝতে পারছো কিনা ওকে গোবিন্দ জয়দীপ মন্ডল is not working জয়দীপ আমি প্রোগ্রামটা লিখেছি তুমি ডাউনলোড করে নাও Okay. এবার এই করে যদি বুঝতে না পারো তখন বলো আমি প্রোগ্রামটা লিখেছি যদি প্রোগ্রামটা ডাউনলোড করো দেখো প্রথমে লিখেছি আমি আগে যা নেম স্পেস ছিল তারপর ইন্ট ফ্যাক্ট ইন্টিজার n আমি ফ্যাক্টোরিয়াল ক্যালকুলেট করব যার নাম্বারটা আমি ইন্টিজার নাম্বার দেবো তাহলে কি করব ইন্ট ফ্যাক্টোরিয়াল এবার কি টাইপের n একটা ভেরিয়েবল যে ভেরিয়েবলটা আমি বাইরে থেকে পড়াচ্ছি সে কি টাইপের ভেরিয়েবল সেটা ইন্টিজার ভেরিয়েবল তো আমি এটা ইন্ট n করলাম এবার কি ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন কি করতে হবে না I have to occupy some memory where result will be there so I put here product is a memory where after doing the factorial job it will store the result in the memory product and in this memory I put 1 in the beginning that is the initialization of that in memory there are various number maybe there sometime people do some other program and they keep that the memory can store some junk thing so in that case we have to initialize the memory for the product I have to initialize it with 1 because I have to multiply product equal to product into something that is 1 then again I multiply product into another number if I put 0 it will always give you 0 so I write down product equal to 1 if you have summation then you can initialize thing with 0 now product equal to 1 and I have this for loop and I have to multiply first I initialize it then I have to multiply it so for this multiplication thing I have to write down product into say 1 2 3 so product star I and for this how long it will go on this series as long as I is less than equal to n so I for loop I write down initialize I and then give the condition how long it will continue and I have the increment of the I am doing the factorial so each case increment is 1 first I multiplied by 2 then 3 then 4 5 6 so increment of the I should be 1 so
I put this plus plus I means I going to I equal to I plus 1. So product equal to product star I. So first I is 1, so product is 1, so give you 1. Then I is 2, increment, it will 1 into 2. So in the product memory is stored 2. Then again come here, I equal to 3, so multiply by 3, so 2 into 3 6, and go on in this way. How long? This is how long when I is less than equal to n. When I is greater than n, then it will stop and store the result. It will come out from the subroutine, and in the product memory it will store the factorial n, and this return memory can be seen from the outside the subroutine. And main program now. Main program, I have given n, so C in the R I put 3 because in the beginning of the BPL program I put number of input variable 1, and if I want to vary R also I have to put input variable 2, and then variable name is n and R, and then create those template. So as I put here variable number of input variable 1, so I fix the value apart. You can do with number of input variable 2, and the variable 0 is n and variable 1 is R, and then you can put the value. Okay, so in that case you can write down C in main program, C in n and R. And now the factor, I want to find out the combination, this n factorial by r factorial by n minus r. I put nr equal to n minus r here. Then ncr equal to fact n by factorial r star factorial nr means factorial n minus r. The result is stored in the memory ncr. So this combination result is ncr, and if you see out ncr, you will get the result. Okay. So this is the idea. Now, স্যার বলছি আর ইকুয়াল টু 3 টা কেন বললেন আরেকবার বলুন তো। আমি এনসি আর এর জায়গায় এনসি 3 ক্যালকুলেট করেছি, তাই এখানে কি আছে এনসি আর এর জায়গায়, এই আর এর জায়গায় আমি এনসি 3 ক্যালকুলেট করেছি, সেই জন্য আমি 3 লিখেছি আর এর জায়গায়। আর সেটা করার একটা কারণ হলো এখানে আমি ভ্যারি করতেই পারতাম, কিন্তু এখানে আমি যখন টেমপ্লেট তৈরি করেছিলাম তখন নাম্বার অফ ইনপুট ভ্যারিয়েবল 1 লিখেছিলাম। আমি যদি এখানে 2 লিখি তখন আমি 8টাকেও ভ্যারি করতে পারবো। তোমরা করো এটা করলে কি হবে, তোমার যে টেমপ্লেটটা আগে তৈরি হয়েছে সেটা পুঁছে যাবে। সেই জন্য আমি সেই টেমপ্লেটটা ইউজ করবো বলে আমি এটা করেছিলাম। তুমি নাম্বার অফ ইনপুট ভেরিয়েবল 2 দাও, তোমরা করে ভেরিয়েবল 0 ইকুয়াল টু n দাও, ভেরিয়েবল 1 ইকুয়াল টু r দাও, ক্রিয়েট টেমপ্লেট। এবার টেমপ্লেটে লেখো ওই সেম থিং হবে, আরটা আর ইকুয়াল টু 3 লিখবে না, আর সিন এর জায়গায় লিখবে n ইজ ইকুয়াল সিন ইকুয়াল টু n কমা r সেমিকোলন। দেন ইউ ক্যান রাইট ডাউন n r equal to n minus r টা কিভাবে ডিফাইন করেছেন? nr is a variable. nr is a variable which is equal to n minus r. R is 3 in this case, and n is given here 5. So 5 minus 3 it will calculate 2. আচ্ছা আচ্ছা, কারণ ncr n is 5 and factorial r is 3 here, and factorial nr n is 5, r is 3, so n minus r is 2. So factorial 5 by factorial 3 into factorial 2. Okay, and result should give you 10.
Now, I'll ask you to verify NCR plus NCR plus 1 is equal to N plus 1 plus 1 is equal to N plus 1 C R plus 1. You have to verify that. This result, you have to verify it. So what you have to do? You have to calculate NCR. You have to calculate NCR plus 1, sum it, and then you calculate N plus 1, CR plus 1, and so that these two results are same. So what you have to do? You will write Sir, down the ওটা combination in the subroutine. Huh? স্যার ওটা n+1 CR হয়তো CR না R plus 1. R plus 1 বোধ হয়। দেখো তো N plus 1 CR হয় কি? দেখছি দেখ। চেক করে নিচ্ছি। তোমরা ক্যালকুলেট করো দেখো কি হয়। যদি ভুল হয় তাহলে দেখো। ক্যালকুলেট করো এটা। N plus 1 CR হতে পারে। দেখে নিচ্ছি আমি। Factorial N চেক করো factorial N minus R factorial plus factorial N factorial R plus 1 factorial N minus 1 minus R factorial করতে হবে। Do that, and this is N. I take common. Take common what thing I can do. Real R plus 1. So real R I can take common. N minus 1 minus R I can take common. And this is 1 by R. মনে হচ্ছে পাচ্ছি তো প্লাস 1 by R ফ্যাক্টরিয়াল নিয়ে নিয়েছি তাহলে এটা 1 plus 1 by R. This 1 factorial R plus 1 factorial N minus R minus 1 N minus R minus 1 যদি আমি বাইরে নিয়ে আসি তাহলে এখানে কি হবে ভুল হয়েছে না স্যার ঠিক আছে N minus R. So this is N minus R into R plus 1 is N minus plus 1 plus R. So N plus 1 by N minus R. ঠিকই আছে তো N plus 1 by CR plus 1 ঠিকই আছে It's all right.
stream. Combination. Int. Int combination. Combination int and int r. CR. C. In fact, in R. Turn. CR. হ্যাঁ
কলকাতা থেকে ভাই করে দেয়, করলে এখান থেকে করতে পারি না। ও তো ইয়ে থেকে উবের অ্যাপ থেকে। হ্যাঁ, ইন্টারসিটি। ও তো কোনো নাম্বার দিয়ে করি না তো, ভাই ভাই করে, আমি করিনি একবারও। আমার ৩,২০০ পড়েছিল। হুম, ৩,২০০ ৩০০ ওই ভ্যারি করে একটু। হ্যাঁ, মানে তোমার এখানে দেখাবে ২,৮০০ সামথিং, মানে যখন করবে, কিন্তু যখন তুমি চলে আসবে এসে দেখলাম বেড়ে টেড়ে ওই করে ৩,২০০ করে। হ্যাঁ, হুম হুম হুম।
38 ও ঠিক আছে দেখুক হ্যাঁ 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 করতে দিয়েছি আমার হচ্ছে না কেন হ্যাঁ আমি লিখেছি এটা ফ্যাক্টোরিয়াল NCR প্লাস NCR প্লাস 1 ইকুয়াল টু n প্লাস না দেখিনি আমি না দেখিনি দেখিনি আমি সে ঠিক আছে বলে ঠিক বলে দেবো এর আননোন টাইপ ও এনটা কথা বলিনি কোথাও একটা ইন্ট ইন্ট এখানে বলেছি কোথায় এখানে ইন্টেন বলিনি I equal to 1 I equal to কি হলো এটা এখানেও কিছু একটা আছে হচ্ছে int and constant character hmm n equal to n equal to n minus r here n is given r is given real and factorial after factorial and here main program intent what is the problem invalid operands to binary expression int and constant character data int and int r int combination boundary ভুলে গেছি combination
is NR, NR, R1, N1, R1. It is all right. তাহলে এর একটা কোথায়? string এটা সাবমিট করলে এরা দিচ্ছে কেন? স্যার বলছিলাম আমি একটা চেষ্টা করছিলাম ক্লিপবোর্ডে আপলোড করেছি, একবার দেখুন না ঠিক হয়েছে নাকি। ক্লিপবোর্ডে আপলোড করেছো? হ্যাঁ স্যার। চলছে? প্রোগ্রাম কি চলছে? হ্যাঁ স্যার চলছে চলছে। ওকে, তাহলে ঠিক আছে, আমি দেখে নিচ্ছি পরে। আমারটা কি একটা result 3 handle নাকি এরা দিচ্ছে কেন? দেখছি নেম স্পেস প্রোডাক্ট ইকুয়াল টু product equal return product nation in this factor NCR factor এটা দিচ্ছে কি এর invalid binary expression int and constant character start করিনি, constant character তো করিনি। একটা গন্ডগোল। দিল না, কিন্তু NR এ দিল NR equal to N minus R। আছে, ডিফাইন করে দিয়েছি। এটা শেষ হয়েছে, রিটার্ন করে এটাকে শেষ করেছি। তাহলে একটা কোথায়? একটা কোথায়? বিগ বুক দেখি কে কে করেছে। ওয়ার্কিং মৌসুমি ডান্সার। এভরিবডি ইজ ওকে? সবাইকার ঠিক আছে? স্যার কিছু একটা ভুল হচ্ছে, একবার চেক করবেন? তুমি আপলোড করেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ করলাম।
IOStream using namespace std int fact10 int I using namespace std in fact10 int equal to I, product equal to 1, if not equal to 0, I equal to 1, I less than equal to plus plus I. Product star, return product, and this main int nr nr1 nr plus 1 plus 1 নাম দিয়েছো কি এটা দিচ্ছে দেখি কম্পাইল করে দেখি redefinition of nr int nr sum এই লাইনে ক্লিক করো int main void nr nr1 nr2 করে দিই ncr1 nr1 প্লাস করলে নামটা প্লাস দিয়ে নামটা ncr plus ncr1 sum is equal to this তো n plus 1 ওটাও তো ক্যালকুলেট করতে হতো fact ncr is fact10 factor fact nr ncr1 fact10 fact r plus 1 fact r plus 1 fact nr1 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 plus 1 বলতে nr plus 1 seen in is পনেরো 5 3 15 কি কি ক্যালকুলেট করেছে ncr দিয়েছে cout nr and sum ncr টা কত সেটা ক্যালকুলেট করে দেখতে হবে তো থেকে চেক করতে হবে 5c3 plus 5c2 কি হয় 5c3 and 5c2 যোগ করলে কি হয় 5c3 plus 5c2 factorial 5 factorial 3 factorial 2 plus factorial 5 factorial 2 factorial 3 তাহলে তো হওয়া উচিত 5 into 4 by 2 and 5 into 4 by 2 so 20 হওয়া উচিত 15 হচ্ছে কেন রেজাল্ট কেন 15 হচ্ছে program is running but স্যার কিন্তু 20 হওয়া উচিত রেজাল্ট ইজ রং ভাই দেখছি স্যার ওই জেড ইকুয়াল টু ওইটাতে ncr is n is 5 r is 3 so ncr is 5 minus 3 2 nr 2 r is 3 so this thing is factorial 5 factorial r factorial nr is n minus r and this is factorial n factorial r plus 1 r is 2 so factorial 3 and nr1 is r plus 1 r is 3 4 no
factorial 5c3 plus 5c2. N minus n is 5, r is 3 minus 4. c2 5 factorial 5 minus 3 is 2 factorial কোথায় একটা ভুল হচ্ছে 2 factorial and 3 factorial 3 factorial to 2 factorial হচ্ছে তো and ncr1 টা হবে 5c2 so 5 factorial 2 factorial and 5 minus 2 is 3 factorial তাহলে 3 factorial 1 factorial কি করে হয়ে গেল factorial 5 factorial r plus 1 r plus 1 3 to 5c3 to 5 factorial 3 factorial 5 minus 3 2 factorial 5 r plus 1 5c4 4 5 factorial 3 factorial 4 factorial and 1 factorial so 4 is 5 ঠিক আছে 15 ঠিকই আছে so you can download it and see it. The problem is there you have write down ncr plus 1 ncr is there defined and ncr plus 1 means it will add 1 don't you use the operator here so I write down ncr1 is an this is an variable so you write down ncr plus 1 this will not take a new variable so I put here ncr1 similarly here r plus 1 I put here nr1 nr1 is okay so there is the problem was defining the variable names okay plus minus sir, all হ্যাঁ। these are operators it's আচ্ছা not স্যার বুঝতে পারলাম use it a name so I just say int nr1 ncr ncr1 sum ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে and you see check it and then you see your program is running now check a and r can vary and see whether your result is giving the correct result or not all right now you can write down this combination program also in subroutine and from the main program just call the combination and add it little bit you can change your program now you write down this ncr as a subroutine factorial subroutine
So you write down int a combination, the name of your function, and then int r, int n, so this should be your subroutine for combination, NCR. What I have done, I have two variables you have to read, say n and r, and then int NCR, NR are the variables. I declare the name of the variable, NR equal to n minus r, then NCR equal to fact10, then NCR equal to fact10 by fact r, factorial nr, and that you store in the memory NCR and then return NCR. Then if you put combination Rn the better if I write down here is n, here is r. It's better you write down here is n and here is r. Okay. Then is your n, r is here. Then when you write down int n and int r, when n r is given, and then it will calculate the NCR. Then in the main program, you write down, say, from function result 1, say, or function y f1 is equal to NCR, and then write down r1 equal to r plus 1, then calculate NCR1 result 2, then n1 is equal to n plus 1, calculate a combination n plus 1 CR plus 1, and then write down all the results. Right. ওর প্রোগ্রামটা কি একটু চেঞ্জ করে দিই।
inner ইনসিয়ার দরকার নেই তো রেজাল্ট 1 নামটা মিস্টেক মিস্টেক হচ্ছে না 10, 5, 15
It is working. ঠিক আছে, পাঠাও। অর্ঘ্য, আমি একটা প্রোগ্রাম লিখেছি, সেটা আগে ডাউনলোড করে নাও, পরে দেখো যে তোমার ভুলটা তুমি ধরতে পারছো কিনা। অর্ঘ্য, আমি একটা প্রোগ্রাম লিখেছি, সেটাকে ডাউনলোড করো, দিয়ে দেখো যদি বুঝতে পারো ভালো, তা নাহলে আমাকে তোমার প্রোগ্রামটা আপলোড করো তারপর। মার্জ করবে, তাহলে বড় লার্জ হয়। স্যার বলছি যে এখানে কম্বিনেশন কমান্ডটা কি মানে একবারে ওই এনসিআর এর মানে ফর্মুলাটা এক্সিকিউট করে? দাঁড়াও, আসছি। হ্যাঁ, কি বলছো? কম্বিনেশনটা নাম দিয়েছি আমি, সেটা হলো ফাংশনটার নাম। ফাংশনটা নেয় এন অ্যান্ড আর, ঠিক আছে? এনসিআর ক্যালকুলেট করবে তো, তাহলে ভেরিয়েবল গুলো কি এন আর আর, তো কম্বিনেশন
means NCR টা ক্যালকুলেট করে কম্বিনেশনের ফাংশন যেটা অ্যাকসেপ্ট করে the argument n and r. When it get n and r, then it calculate n minus r. And after that, it calculate factorial n, that is from the fact n is a subroutine. It calls fact subroutine, and in the fact subroutine argument is n. It find out n here. N is given here. From this n, in factorial n, and there are n and r, factorial nr. Nr is n minus r. So NCR it calculate factorial n by factorial r star factorial nr, and then return the result. NCR is their return. So NCR means it calculates factorial n by factorial r by factorial n minus r. So this is the factorial calculation. And after this, here I put n1 equal to n plus 1 equal to r plus 1. Then result 1 calculate combination n and r. In the combination routine, it puts value of n, value of r, and calculate NCR. Then result 2, it put r equal to r plus 1. So then in the combination subroutine, it put n and the value r plus 1, and then calculate the combination. Result 2 and result 3, value of n is n plus 1, value of r is r plus 1, calculate the n plus 1 cr plus 1. And then write down result 1, result 2, result 3, and at the end I write down result 1 plus result 2 minus result 3. That means NCR plus NCR plus 1 minus n plus 1 CR plus 1. And this result, if NCR plus NCR r plus 1 is equal to n plus 1 CR plus 1, so this quantity should give you 0. If you run the program, you get 0. Is it? It is all right? Yes, sir. Srikanth, হ্যাঁ hello Srikanth, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো can you hear me? হ্যাঁ here I am you. Okay, I'm just testing my microphone. Okay, thank you. Okay. লাগবে না তাই তো? মাইক্রোফোন লাগবেই কথা বলতে গেলে। চালু করে রাখলাম, কখন কোনটা খারাপ হয়ে বল। Exponential function you can see as a series sum. 1 minus x plus x squared by 2 minus x cubed by 3 factorial plus x factorial. Now, for the factorial subroutine, you can calculate these factorials. So you have to calculate 2 factorial, 3 factorial, and so on. So in this series, actually exponential is n equal to 0 to infinity, but you can, if you put n equal to infinity, factorial n is very large, then you cannot calculate it here, because memory stored for floating point for integer number is much smaller when n is very large. So I will ask you to calculate this quantity first. Say n is equal to 0 to 8, say minus 1 to the power n x to the power n divided by n factorial. This you write a program to
to calculate this quantity first. স্যার আমি স্যার এর আগের প্রোগ্রামিংটায় মেন প্রোগ্রামটা আর সাবরুটিন প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো মানে ডিস্টিংগুইশ করতে পারছি না। মানে সাবরুটিন আর এর মধ্যে ডিস্টিংগুইশ করেছে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে, যে কোনো ফাংশন একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখতে হয়। ইন্ট কম্বিনেশন দেখো একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট আছে, রিটার্ন এনসিআর এর পরে পরে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট আছে। আবার দেখো ফ্যাক্ট এন, সেখানে একটা সাবরুটিন দিয়ে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু হয়েছে, সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শেষ হয়েছে, এইটা একটা ফ্যাক্টোরিয়াল সাবরুটিন। আবার কম্বিনেশন লেখার পরে ডিফাইন করার পরে সেটা সাবরুটিনের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা কম্বিনেশন সাবরুটিন। ওকে, ওকে স্যার। now calculate this quantity e to the power x, but e to the power x is infinity, but you do not go to infinity, say n equal to 0 and 8. So you have to read x from the console, and you can also put not 8, write down some 8 এর জায়গায় একটা ভেরিয়েবল লেখো এবং সেই ভেরিয়েবলটা বাইরে থেকে দাও। সুতরাং এক্সটা পড়ো আর এখানে ভেরিয়েবল সে এম, ইউ ক্যান পুট ইন প্লেস অফ এম হিয়ার, 8 এর জায়গায় এম লেখো আর এমটাকে ভ্যারি করাও, করে করে দেখো কি হয়। দেখবে এম যখন খুব লার্জ হয়ে যাবে তখন এটা আর ক্যালকুলেট করতে পারবে না, এন ফ্যাক্টোরিয়ালটা ক্যালকুলেট করতে পারবে না। তখন ফ্যাক্টোরিয়াল তো ইন্টিজার হিসেবে ডিফাইন করেছিলে, তখন ফ্লোটিং পয়েন্ট হিসেবে ডিফাইন করলে একটু বেটারমেন্ট হবে। ফার্স্ট তুমি এইটা করো, ই টু দি পাওয়ার এক্সটা সিরিজ সাম হিসেবে ইভ্যালুয়েট করো, কিন্তু ইনফিনিটি তো করতে পারবে না, সুতরাং এম পর্যন্ত করো। গ্রাফটা পরে এক্স দিয়ে ভ্যালুটা লিখবে, এরপরে আবার ফর লুপ দিয়ে এক্সটাকে ভ্যারি করাবো। হ্যাঁ, ওটা একটা ফাইলে স্টোর করতে হবে নাকি? এখানে চালালেই যদি চালাও তলায় চলে যাও, তলায় চলে গিয়ে যেখানে সাবমিট আছে এই সাবমিটটা করলে তো চলবে, ওখানে এরকম লম্বা লিখে দেবে, সেখানে তোমার একটা প্লট করবে একটাই করবে। আচ্ছা, ওই ইয়ের মধ্যে ফর লুপের মধ্যে লেখালেই তোমার লম্বা ভাবে লিখবে, দিয়ে সেটাকে প্লট করলে প্লট করে দেবে। ওটাও টেম্পোরারি ভ্যালু সেখানে যে পাশে গ্রুপ প্লটের কমেন্ট গুলো এডিট করার ব্যবস্থা আছে, সেখানে তুমি সেটাও করে দিতে পারো। এইটা যেমন অটোমেটিক্যালি হচ্ছে না, এবার ডাউনলোড করলে এটাও যাতে যত রকম হওয়ার দরকার আছে যেমন এটাও চলে যাচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে। এটা করবো না, ম্যাথমেটিক্যাল সিম্বলগুলো এগুলো রাখবো, ম্যাথটা করবো। ঘরে দেখো এখন যে সময় আছে খুব ক্লিয়ার যাচ্ছে, একটু হচ্ছে না, একটু কিচ্ছু হচ্ছে না। তুমি ওখান থেকে আমার ডেটা, ব্রাউজারে তো আমার তো ওই পুরোনোটা চলে না।
একই তো আস্তে চলছে কথা তো। বলো। হুম exponential program is running. Kanti Ghosh. Yes, you want to say something? How many of the students? হুম আর কেউ কি দেখানোর আছে তাহলে? না আমি তো ওই এক্সপোনেনশিয়াল সিরিজ করে শুরু করছি, তারপর টার্মটাকে ওই কায়দা করে করাবো। কথা বলবে তো, মানে এখন পড়াবে তো? হুম তুমি কি কত বলতে চাইছো? তুমি 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 কিছু করতে চাইছো? না না, আমি ভাবছিলাম যে ছেলেমেয়েরা যদি ভুল দেখাচ্ছে তাহলে আমি এখানে বসে কারো এটা তো কেউ কেউ এখন প্রোগ্রামটা লেখার চেষ্টা করছে তো, এখনো পর্যন্ত যেগুলো করেছে করতে পেরেছে বলছে তো, ডান। এবার আমি করতে দিয়েছি, আমি প্রোগ্রামটা লিখে দিইনি। চারটে তো আপনাকে করতে হবে। ওটা করে ভাগ করে দিন। সেটা সেটা খালি আছে। মেটে কি বলছে? মেটে কি বলছে? Can't understand how to do it. You have wrote down the factorial program, and then using that factorial program you can calculate xn to the xn by root factorial n. You put sum is equal to 1 and then sum is equal to
minus 1 to the power n, sum is equal to sum plus what you have to do here, you define sum and then evaluate this quantity. Sum, here you have a do loop, a for loop, say for I is equal to say 1, here is sum is equal to 1, I is equal to I less than equal to m, say, and then plus I, and then sum is equal to say t n, define t n something, and that is equal to একটি ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্টের লাইব্রেরির সৈকত অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা করে দেবে তুমি? হ্যাঁ করে দিচ্ছি, একটু ওয়েট করতে বললাম, এটা লিখছি। আসবে তো না তুমি বেরোবে? ও আসতে পারে, আমি এখন এটা করে নিই একটু মাইনাস, হ্যাঁ হ্যাঁ মাইনাস I and then sum তাহলে কি করছে, I সমান 1, তাহলে minus 1 x to the x and factor 1, and then I সমান 2 minus 1 square x square and fact 2, and then it will sum it over. So if you can write down the factorial program and declare the corresponding variables, and then this is the main routine, main part to calculate the exponential thing. So here you see sum is equal to 1. Next term is sum is equal to I equal to 1. So sum is equal to 1 minus x. Second is this 1 minus x plus, because this is I equal to 2, so plus 1, then x squared by factorial 2. Then I equal to 3, so x cubed by factorial 3, and so on. ডবল স্ট্যাকটা মানে কি স্যার?
Now you can understand how to do it. স্যার ডাবল স্ট্যাকটার মানে কি স্যার? Huh? Power, power. ও পাওয়ার বোধহয় ইয়েতে হবে না বোধহয়, এখানে বোধহয় ডবল এক্স পাওয়ার হবে না, পাও সিম্যাথ অ্যাড করতে হবে। পাও পাও, লেট মি চেক ইট। ডবল এক্স না ডবল স্টার? Okay, double X will not work here. Double star will not work here. So here you have to do minus x comma I. You have to include CMath. To using this POW function is a library function. So you in the beginning you have write down include IOStream and then put here include CMath.
1, then I1, তাহলে minus x is এটাই করতে হবে। x1 বেশি হবে দেখছি। ও ভুল হয়েছে, xp টা কোথায় গেল, মাইনাস x তো I have uploaded in the clipboard, and if you cannot do it, you can see it. Can you see it, Pritam? If you cannot do it, then you can see it in the download the program and check it. Nandini, do you want to say something? না স্যার। Okay. Now, if you can do it, then you try to write a program to plot e to the power minus x. এখানে ভুল হয়েছে।
plot e to the power minus x is minus x. E to the power minus x from x equal to 0 to say 2 with the interval say 0.01. স্যার EXPX যেটা ওটা 1.0 দিয়েছেন কেন? কোথায়? এক্সপোনেনশিয়াল মানে EXPX equal to 1.0 এটা লেখা আছে। হ্যাঁ 1.0 মানে 1, it is floating point Yes, sir, number. আচ্ছা। You see, I declare it as a float. Now this program calculates e to the power x. Now I want to get a plot e to the power minus x from 0 to say 2 with the interval 0.01. Write down this program. And if you cannot do it, I will discuss it on the next class. Write down the program. And after doing it, you can upload it, and then I can check it. ক্লিপবোর্ডটা বানিয়ে দিন চারটে না যেটা কথা ছিল যে এই ক্লিপবোর্ডটা যদি গোটা 3-4 ক্লিপবোর্ড করে দেওয়া হয় তাহলে যেটা করা হয় যখন খাতার কাজে মানে ছেলেদের কাজ যখন গাইড করা হবে ও একটা ক্লিপবোর্ডে আপ করলো সেটা পিছু দেখছে, আরেকজন আরেকটা ক্লিপবোর্ডে আপ করলো সেটা তুমি দেখছো, আরেকজন একটা আমি দেখছি, এরকম ঘুরে ঘুরে ক্লাসে দেখার যে ব্যাপারটা সেখানে প্যারালেলটা করা যাবে, এটা আমি করে দেবো। কারো কিছু গঠিত করছে বিপ্লব সরকার কি টাইপ করছে দেখি। প্রথমে পারিনি, তারপরে আমি এইটা বলে দিলাম। এটা হাফ করার একটা ব্যাপার আছে নিশ্চয়ই। ওই তো চ্যাটি ইয়েস আলাদা করে কিছু নেই। জুমে যেমন একটা আছে হাফ করার একটা n factorial equal to 0. প্রশ্ন যদি Sir, what is the need of considering n factorial equal to 0? N not equal to 0. Okay. You are calculating the factorial, right? And then I put this, you can give n from outside. So if you n equal to 0, then if you want to multiply in this form,
will not calculate properly. So I put n equal to 0 separately, and when n not equal to 0, it will calculate the factorial. That's why I put if n not equal to 0, go on this process, and if n equal to 0, then you put the factorial n equal to 1. জিরোটা তো একটু আলাদাভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে। হয় না 0 into 0 minus 1. What is the need for considering n not equal to 0? Factorial 0 is equal to 1 সেটা কি যুক্তিতে হয়? Okay, convince হয়েছে। তুমি তোমার এই ঘরটা লিখলে না, তুমি তোমার লিখেছি ওটা লিখেছি, আর এই প্রিন্টারটা সারাবার কথা লিখেছি। এটা খারাপ হয়ে গেছে? কাজ করছে না। এখন তোমার এবারে টাকাটা এলো না, কি করবে কে জানে। এটা করে দিয়েছি, দিয়ে আপলোডও করে দিয়েছি, না পারলে দেখে নেবে। আর এটা প্লটটা আমি করিনি, প্লটটা আবার নিজে করুক। না প্লটটা চালাতে শিখিয়েছো? প্লটটা না চালা আগে প্লটের ইয়েটা করুক, ওই প্লটের জন্য যে প্রোগ্রামটা লিখুক। এখন করতে হয়, হোমওয়ার্ক হিসেবে দিয়েছি, এখন ছেড়ে দেবো এরপরে। Now you can practice. I will leave it now, and you can practice and try to carry out the homework.
If you cannot do it, I will discuss it on the next class. video